logic and critical thinking chapter 2 part 3 gubbaa geenye jirra. Egaa paartiiwwan darbaniin paartii lama amma ammaatti ilaallee jirra. Har'a paartii 3 recognizing non-argumentative passage kana gadi fageenyaan ni ilaalla. Egaa amma dhumaatti nu wajjin ta'a. Akkasumallee maatii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana immoo ilaaltanii yoo dhumarratti isin gammachiise like gochuu hin dagatinaa. Haa eegallu. Recognizing non-argumentative passage. Having seen what the arguments are and how we recognize them, we will now focus on what the arguments are not and how we recognize them. Non-argumentative passages are passages which lack an inferential claim. Egaa akkuma kanaan dura ilaalleen argumentative passage keessatti argumentiin tokko argumentii ta'uudhaaf wantoota lama qabaachuu qaba jennee dubbanneerra. Tokkoffaan premisesiidha. Akkasumallee premisiin keenya gara conclusioniitti nu geessuu qaba jenneerra. Akkasumallee the core point of argumentii kan ta'e inferential claim qabaachuu qaba jennee dubbanneerra jechuudha. Okay. Argumentative passagein inferential claim qabaachuu qaba. Inferential claim jechuun immoo yaadni sun yookiin statementiin sun gara waa biraatti nu geessa yoo ta'e yookiin gara conclusioniitti nu geessa yoo ta'e, premisii keessatti evidensiin ka'e sun gara waan haaraatti gara conclusionii biraatti nu geessa yoo ta'e, that is called inferential claim. Okay. Gabaabaatti argumentative passagein wantoota gurguddoo sadii qaba. Tokko premisii qaba yookiin evidensii qaba. Lammaffaarratti conclusionii qabaachuu qaba. Conclusionii yookiin bu'aa dibiddaame qabaachuu qaba. Sadaffaarratti inferential claim qabaachuu qaba jechuudha. So inferential claim qabu yoo ta'e premisii fi conclusionii qabaatee, that's not called argument. Argumentii jechuu hin danda'amu jechuudha. So non-argumentative passagein wanti isaan qaban tokko yoo jiraate inferential claim hin qaban jechuudha. So ilaalla gadi fageenyaan ilaalla. Simple non-inferential passage. Simple non-inferential passages are unproblematic passages that lack a claim that anything being proved. Simple non-inferential passages are unproblematic passages that lack a claim that anything being proved. Egaa kaayyoon argumentii inni guddaan statementoota dhufan sana proof gochuu asin jedheen ture. Proof gochuudha. Statementii proof gochuu asin jedheen ture. So statementiin tokko proof hin ta'u yoo ta'e, miisisoonni yookiin evidensoonni statementii sana keessatti ka'an sun proof hin godhan yoo ta'e, wanti sun argumentii hin ta'u. So simple non-inferential passagein proof hin qabu jechuudha. So wanti tokko iyyuu proof hin ta'u jechuudha. So such passages contain a statement that could be premises or conclusion or both. Statementoonni non-inferential passage ta'an kun premises conclusions qabaachuu danda'u. But what's missing is a claim that any potential premises support conclusion. Okay. Garuu wanti afuu evidensoonni dhaatan sun conclusionii keenya hin deeggarani yookiin support hin godhan, or that any potential conclusion is supported by premises yookiin conclusioniin keenya premisii keenyaan hin deeggaramu jechuudha. Okay. Conclusioniin keenya premisisiidhaan hin deeggaramu. So those passages are called non-inferential passages. Passages of this sort include warning on piece of advising
statement of believing, opinioning, loosely associated statementoonni kunneen gabaabaatti non-inferential passage jedhamanii beekamu jechuudha. So tokkoon tokkoon isaanii ni ilaalla. Warning jechuun is a form of expression that is intended to put someone on guard against a dangerous or detrimental situation. Warning jechuun waan tokko negative consequence akka qabu himuu jechuudha. Bu'aan hin taane yookiin negative consequence akka argamu nama tokko akeekkachiisu jechuudha. Akeekkachiisu jechuudha. So warningin argumentii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif inferential claiming qabu waan ta'eef. Inferential claiming waan hin qabneef warningin argumentii ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf whatever you promise to tell, never confide political secrets to your wife. Wanta barbaadde haadha manaa keetti himuudhaaf yoo waada galteeyyuu icciitii siyaasa keetii haadha manaa keetti hin himin jedha. So in this passage, no evidence is given to prove that the statement is true. Okay? Statementiin kun true ta'uudhaaf evidensiin dhiyaate hin jiru jechuudha. If no evidence is given to prove that a statement is true, then there is no argument. So waan tokko ammoo prove hin ta'u yoo ta'e statementiin kun argumentii hin ta'u jechuudha. Inni lamaffaan piece of advice jedha. Gorsa is a form of expression that makes a recommendation about some future decision or course of conduct. Kun immoo gorsadha. Advice recommendation gochuu. Okay? Why future recommendation gochuu. Recommend gochuun kun piece of advice ta'a jechuudha. Gorsa kennu. Isaan kunis inferential claim waan hin qabneef we cannot say they are argumentii hin taane jechuudha. Akkasumallee statement of belief yookiin opinioniin they are not an argument. Okay? Expression about what someone happen to believe or think about something. Subjective thought way yaadolii dhuunfaadhaan itti aman way those are not arguments. Okay? Nitaanu loosely associated statement jedha. Statementonni yaada walitti hin dhufne qaban those are not an arguments. Jechuun walii isaanii yaada wal deeggaru waan hin qabneef isaan kun argumentii hin taane jechuudha. Okay? Because there is no claim that any of these statements provide evidence or reason for believing another. There is no argument. Kanaaf argumentii jennee haasa'uu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif yaada wal fakkaataa waan hin qabneef. Okay? Report jechuun gabaasa jechuudha. Consists of a group of statements that convey information about some topic or events. Why eventii, why factii wayii informationii dabarsu. Okay? Gabaasan beektuu gabaasni informationii wayii toopikii wayii fudhachuudhaan gabaasa wayii dabarsuun these are not an argument. Isaan kun argumentii hin taane jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf the great renaissance of Ethiopia has opened an employment opportunity for thousands of Ethiopians. In its completion, 13,000 Ethiopians are expected to be hired. Hidhi laga Abbayyaa lammiilee Itoophiyaa hedduudhaaf hojii banee jira. Akkasumallee gaafa dhumutti 13,000 Ethiopian peopleedhaaf hojii akka qaxaraman. So these are not an argument. Kuni argumentii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif reportiidha. Information dabarsaa jira. Waan tokko proof gochaa hin jiru jechuudha. So this statement could serve as
the premises of an argument, but because the author makes no claim that they support or imply anything. Authoriin wanta tokko support yookiin imply akka ta'aa jiru himaa hin jiru waan ta'eef there is no argumentii nuti jechuudha. One must be careful though with reports about arguments. Akkasumallee waa'ee riippoortii argumentii keessatti careful ta'uutu nurraa eegama jechuudha. Fakkeenyaaf mee ilaallu. The Air Force faces a serious shortage of experienced pilots in the years ahead. Air Force'n biyya tokko hanqina paayiletiiwwan muuxannoo qabaniin miidhamaa jira. Because repeated overseas tours and allure of high-paying jobs with commercial airlines are winning out over lucrative bonuses to stay in the services. Sababiin isaa boonasii garaagaraa kaffaluudhaan yookiin durgoo garaagaraa kaffaluudhaan namoota kana nurraa fudhachaa waan jiraniif. So says a prominent Air Force official. Gabaasi kun kabajamoo officially Air Force irraa ba'e jechuudha. So this passage is not an argument. Gaafa dubbannu passagein kun argumentii miti. Maaliif? Namicha ta'e wayitu haasaa jira. Namicha aangoo qabu wayitu haasaa jira malee wanti kun wanta evidensii qubsaati kennuudhaan tokko amansiisaa hin jiru. Because the author of the passage does not claim that anything is supported by evidences. Barreessaan passage kanaa wanta tokko illee proof akka ta'u ibsaa hin jiru. Rather, the author reports the claim by the Air Force official that something is supported by evidences. If such passages are interpreted as containing arguments, it must be made clear that the argument is not the author's but one made by someone about whom the author is reporting. Passagein kuni argumentii ta'uudhaaf namicha prominent Air Force officialidhaan osoo hin taane nama biraatiin awutarii biraatiin faaktii dhiyeessuudhaan evidensii dhiyeessuudhaan awutariin biraa gabaasa qaba jechuudha. So those are not an arguments. Inni itti aanu expository passageidha. Expository passages is a kind of discourse that begin with a topic sentences followed by one or more sentences that develops the topic sentences. Expository passage immoo toopikii tokko wayii fudhachuudhaan toopikii sana babal'isu. Toopikii sana himuu. If the objective is not to prove the topic sentence but only to expand, to elaborate it, then there is no argument. Toopikii sana fudhatee kaayyoon isaa elaborate gochuu yookiin expand gochuu yoo ta'e, that is not called an argument. Kun argumentiin jedhama. However, expository passage differ from simple non-inferential passages such as warning and piece of advices. In that many of them can also be taken as arguments if the purpose of the subsequent sentences in the passage is not only to flesh out the topic sentences but also to prove it, then the passage is an argument. Simple non-inferential passage kanneen akka warning piece of advice irra wanta adda godhu waan sana ibsuu qofa osoo hin taane proof gochuu yoo ta'e kun argumentii ta'uu danda'a jechuudha. Yoo maal ta'e yoo proof gore. Expository passage simple non-inferential passage irraa wanti kun adda isa gochuu danda'a jechuudha. So fakkeenyaaf skin and the mucous membrane
lining the respiratory and digestive tracts serves as mechanical barriers to entry by microbes. Oil gland secretion contain chemicals that weaken or kill bacteria on skin. The respiratory tract is lined by cells that sweep mucus and trapped particles up into the throat where they can be swallowed. The stomach has an acid page which inhibits the growth of many types of bacteria. Ega, in this passage, the topic sentences is this first. Ega, topic insa jalqabarat jira, and the purpose of the remaining sentences is not only to show how the skin and the mucous membrane serves as barriers to microbes, but also to prove that they do this. Topikiidhaan alatti warreen afan kuni ibsuu osoo hin taane how the skin and the mucous membrane serves as barriers to microbes, but also to prove gochaa waan jiruuf kun argumentii ta'uu danda'a jechuudha. So gaaf dubbistan please example baay'ee hojjedhaa. Okay. In deciding whether an expository passage should be interpreted as an argument, try to determine whether the purpose of the subsequent sentences in the passage is merely to develop the topic sentences or also to prove that it is true. Egaa expository passage argumentii gochuudhaaf subsequent sentences in passage keessatti argamu proof gochuu yoo danda'e argumentii ta'uu danda'a jechuudha. In borderline cases, ask yourself whether the topic sentences makes a claim that everyone accepts or agrees with. If it does, the passage is probably not an argument. Yoo wanta sana namni hundi beeka ta'e, namni hundi isaayyuu dhugaa sana hin beeka yoo ta'e, that is not an argument. Wanta sun argumentii hin ta'u jechuudha. However, if the topic sentences makes a claim that many people do not accept or have never thought about, then the purpose of the remaining sentences may be both to prove the topic sentences is true as well as to develop it. Garuu wanta tokko namoonni baay'een hin beekan yoo ta'e, wanta sana namoonni baay'een odeeffannoo waan sana hin qaban yoo ta'e, okay, dhugummaa isaa baay'ee hin beekamu yoo ta'e, hawaasa keessatti baratamaa hin ta'u yoo ta'e, authoriin wanta sana ibsuu bichaa osoo hin taane, the remaining sentences in may be both to prove the topic sentence is true as well as to develop it. Okay, the passage is an argument ta'a jechuudha. Haala kanaan adda baasa. Illustration. An illustration is an expression involving one or more examples that is intended to show what something means or how it is done. Okay, illustrationin wanta tokko maal akka ta'e yookiin wanta tokko akkamitti akka uumame example kennuudhaan maal jechuu akka ta'e, maaliif akka uumame kan ibsu, that is called an illustration. Fakkeenyaaf namoonni baay'een gaafa haasa'an, for instance, for example jedhanii wanti ibsinu, that is called an illustration. So illustration are often confused with an argument because many illustration contain indicator words such as those. Yeroo baay'ee illustrationin kuni argumentii wajjin wal lurkaadha. Fakkeenyaaf chemical elements as well as compounds can be represented by molecular formulas. Chemical elementoonni akkasumas compoundonni bakka bu'ee qabu. Fakkeenyaaf oxygenin O2dhaan akka ta'e beekamaadha, wateriin H2Oodha, akkasumallee sodium chloride. Passagein kun proof gochaa jira osoo hin taane, fakkeenya fudhachuudhaan, those jechuudhaan, they are what something means. Bakka bu'ee oxygenii ibsaa jira, bakka bu'ee waterii ibsaa jira malee
proof gochaa akka hin jirre hubadha. This passage is not an argument because it makes no claim that anything is being proved. So the word those indicates how something is done. Akkamitti akka uumaman ibsaa jira malee proof gochaa hin jiru. Namely, how chemical elements and compounds can be represented by formulas. Okay? Chemical elementoonni fi compoundonni bakka bu'iidhaan formulaadhaan akkaataa itti ibsaman ibsaa jira malee not proving. Okay? Haala kanaan hubadha. However, as with expository passages, many illustrations can be taken as arguments. Such arguments are often called argument from example. Expository passage ibsuu bira darbee elaborate gochuu bira darbee proof gochuullee akka danda'an akkuma ilaalle illustrationinis argumentii ta'uu danda'a. So argumentiin kun argument from example jennee waamna jechuudha. Here is an instance of one. Although most forms of cancer is, if untreated, can cause death. Baay'een kaanserii yoo hin to'atamin yoo hin yaalamin du'a geessisuu danda'u. Not all cancer are life-threatening. Kaanseriin hundi isaayyuu ajjeesaa miti yookiin lubbuu hin baasu. For example, basal cell carcinoma, most common of all skin cancers, can produce disfigurement, but it almost never results in death. Kanseriin baay'een isaa ajjeesaa ta'uyyuu kaanseriin tokko tokko kanneen akka basal carcinoma jedhaman lubbuu namaa akka hin ajjeesne asirraa hubanna. In this passage, the example given is intended to prove the truth of not all cancer are life-threatening. Kanseroonni baay'een isaanii nama ajjeesaniyyuu malee kanseroonni hundi isaaniiyyuu akka nama hin ajjeesne by giving example like basal cell carcinoma kun kennuudhaan wanta kana proof gochaa akka jiru asirraa hubanna. Thus, the passage best interpreted as an argument. Okay, in borderline cases, it helps to note whether the claim being illustrated is one that practically everyone accepts or agrees with. If it is, the passage is probably not an argument. Wanta namni baay'een amanee fudhate passage'n kun proof waan hin gooneef. Okay, proof waan hin gooneef, that's not an argument. But as already noted, in real life situations, authors rarely attempt to prove that what everyone already accepts. But if the claim being illustrated is one that many people do not accept or have never thought about, then the passage may be interpreted as an argument. Okay? Akkuma dura isinitti hime wanti namoonni baay'ee fudhatan fakkeenyaaf dhugaa hawaasa keessatti beekamoo ta'an, dhugaa uummata keessatti beekamoo ta'an proof gochuun waan hin barbaachisneef those are not an argument. But if claim being is not, many people do not accept. Garuu dhugaawwan kanneen kana namoonni baay'een hin beekan yoo ta'e, namoonni baay'een waa'ee odeeffannoo isaa hin qaban yoo ta'e, the passage may be interpreted as an argument. Passage'n kun argumentii jennee dubbachuu danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf, everyone knows that water is H2O. Fakkeenyaaf, bishaan bakka bu'iinsaa H2O akka ta'e beekamaadha. Kana proof gochuu hin barbaachisu. Garuu they may not have ever considered whether some forms of cancer are not life-threatening. Garuu kaanseriiwwan tokko tokko kanneen akka basal carcinoma jedhaman kun akka isaan nama hin ajjeesne hin beekan. This is one of the reasons for evaluating the first example as mere
illustration, and the last one as an argument. So asirraa gabaabatti wantoonni baratamoo ta'anii proof gochuun hin barbaachisu. Okay, so those are not an arguments. Garuu wantoonni baratamoo hin taane fakkeenyaaf kanneen akka basal sarcomia jedhaman akka nama ajjeesne garuu uummanni waan hin beekneef proof gochuun dirqama jechuudha. Okay, isaan kun argumentii jalatti ramadamu jechuudha. Isaan kun qormaata irratti waan ba'aniif yeroo baay'ee bifa gaaffiitiin waan ba'aniif please round bisaan jira. Okay, the second one is explanation. One of the most important kind of non-argumentative is explanation. So an explanation is an expression that purports to shed light on some event or phenomena which is usually accepted as matter of fact. Explanation jechuun wanta dhugaa ta'e tokko irratti wanta beekamaa ta'e tokko irratti ifa ibsuudhaan yookiin ibsuudhaan ibsa ga'aa ta'e kennuudhaan okay wanti nuti ibsinu that is called an explanation. Yeroo baay'ee wanti kun dhugaadha baratamaadha jechuudha. Accept fact jechuudha. So it attempts to clarify or describe such a like why something is happening that way or why something is what it is. Wanti tokko maaliif akka waan sana ta'e kan ibsu jechuudha. Na yeroo baay'ee accepted fact akka ta'e eventii wayii irratti bal'inaan ibsuu that's called an explanation. Okay, fakkeenyaaf cow digests grass while woman cannot. Saani marga ni hadalti namni garuu hin danda'u. Maaliif? Because their digestive system contain enzyme not found in humans. Sirna bullaa'insa nyaataa isaanii keessatti enzymiin kun waan jiruuf enzymiin marga halalanii bulleessan isaan gargaaru waan jiruuf cow digests grass but human cannot. So every explanation is composed of two distinct components. Explanation hundiyyuu wantoota gurguddoo lama qabu. Tokkoffaa the explanandum and the explanances. The explanandum jechuun is the statement that describe the event or the phenomena to be explained. Eventii yookiin faktii ibsamu sana. Faktiin ibsamu sun that is called the explanandum. Fakkeenyaaf lafa kanatti eventiin ibsamu manni cow digest grass kan jiru eventii ibsamudha. Okay, cow digest grass while human cannot kan jiru kuni lafa kanatti eventii ibsamudha jechuudha. Eventii nuti ibsamudha. Okay, eventii nuti ibsuudhaaf jirudha. That is called explanandum. The explanans is the statement of a group of statements that purports to do the explaining. Kun immoo explanation mataansa. That is called explanances. Okay? Wanta nuti ibsinu sun immoo that is called explanans. Fakkeenyaaf because yenne digestive system contain enzyme not found in humans kan jiru kun explanans ta'a jechuudha. Okay, wanti dabalataan ibsamu sun that is called what? Explanans ta'a jechuudha. So argumentii keessatti wantoonni lama akka jiran ilaallee turre isaanis premisisidhaa fi conclusion akka ta'an ilaallee turre jechuudha. So akkuma kana explanation keessattis immoo explanandamidhaa fi explanansiin akka jiran amma ilaallee kaane. So what is this relationships? Egaa premising keenya yookiin evidencing keenya gara conclusionitti geessa jechuudha. By what? By claiming to prove. Waan tokko proof gochuudhaan gara maalatti geessa? Gara conclusionitti geessa jechuudha. Wanta sana proof gochuudhaan gara conclusionitti geessa.
Explanation keessatti garuu gara explandaamitti kan nu geessu by defining yookiin immoo laayitii irratti ibsuudhaan yookiin ibsa ga'aa kennuudhaan malee proof gochuudhaan miti jechuudha. Okay? Garaagarummaan asirumaanni premisiin keenya accept factiidha. Factiin accept goone sun okay? Evidensii waan ta'eef proof ta'uudhaan conclusion nuuf kenna. Explanation keessatti garuu explandaamiin already proof ta'ee jira. So explandaamii kana nu ibsa. Maaltu explanation? Kun garaagarummaa isaanii akkaataa hubadhaa jechuudha. So explanations are sometimes mistaken for arguments because they often contain the indicator word because, yet explanations are not arguments. Because in an explanation, the purpose of the explanans is to shed light on. Maaliif explanation ibsuudha yookiin immoo waan san ifa gochuudha malee proof gochuu miti. Or to make sense of the explandam. Okay, eventii explandam jedhaman kana sensiit kennuudhaaf yookiin immoo ibsuudhaaf malee proof gochuudhaaf miti jechuudha. In other words, the purpose of the explanans is to show why something is the case. Okay, whereas in an argument, the purpose of the premises is to prove, but the purpose of the explanans is to what? To shed light on. Ibsuudhaaf malee proof gochuudhaan miti jechuudha. Okay, so that is the premises refers to an accepted fact. Yaw inni kun accepted fact ta'a jechuudha premisiin keenya, and intended to prove that something is the case, while the conclusion is a new assertion followed from the already known facts. Egaa argument keessatti premisiin keenya maanni accepted fact dha jechuudha. So premises accepted fact ta'e kanarraa conclusionii arganna. Okay, premises accepted fact ta'e kanarraa evidence yookiin sababa dhugaa ta'e kanarraa conclusionii arganna. Moreover, in explanation we proceed backward. From where? From fact to the cause. Explanation keessatti garuu explandaamii irraa asii ol kana jechuudha. Okay, explandaamii irraa explanansi arganna. Okay, premise keessatti garuu accepted factii kana irraa conclusionii arganna jechuudha. Kana asirraa hubadhaa. Explanation bear a certain similarity to an argument. Explanationin argumentii wajjin wal fakkeenya amma ta'e qabu. The rational link between the explandam and the explanans may at times resemble the inferential link between the premises and the conclusion of an argument. Walitti dhufeenyi explandamidhaa fi explanansi at times maal fakkaata? Inferential linkii between premises and conclusion fakkaata. To distinguish, first identify the statement that either the explandam or the conclusion. Dursinee statementii explandamii yookiin conclusionii kana adda baasuutu nurraa argama jechuudha. Yookiin usually this statement is that precedes the word because. If this statement describes an accepted matter of fact, and if the remaining statements purport to shed light on this event, then the passage and explanation. Okay? Haala kanaan adda baasa jechuudha. However, some passages can be interpreted as both explanation and arguments. Passageewwan tokko tokko argumentis explanationis ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf
women become intoxicated by drinking a smaller amount of alcohol than a man. Dubartoonni dhugaatii xiqqoo ta'e fudhachuudhaan dafanii irra machaa'u. Because men metabolize part of the alcohol before it reaches the bloodstream, whereas women do not. Sababiin isaa alkooliin dhiiraan dhugame kun osoo gara bloodstreamii yookiin gara dhiigaa hin dhaqin metabolize waan ta'uuf jechuudha. So whereas women cannot. Kan dubaraa immoo miti. So the purpose of this passage could to be proof. The first statement is to those who do not accept the fact. Faktii kana warreen fudhanneef metaboliziin dhiiraa metaboliizii dubartootaa akka caalu faktii kana warreen fudhanneef proof gochaara jechuudha. Okay? And to shed light on that fact to those who do not accept it. Alternatively, the passage could be intended to prove the first statement to a person who accepted its truth on blind faith or incomplete experiences. Akkasumaan osoo waa isaa hin beekin namootni fudhataniif dhugaasaa fudhataniif proof gochaa jira. So simultaneously to shed light on this truth al tokkotti ibsaa jira jechuudha. This passage can be correctly interpreted as both explanation and arguments. Okay? Maaliif al tokkotti ibsaa jirasi akkasumallee proof gochaa jira. Dhugummaa isaa ibsaa jira. Eenyuuf namootan osoo waa'ee isaa hin beekin fudhataniifis akkasumas namootan osoo beekanii garuu dhugummaa isaa osoo beekanii garuu sababii quubsaa ta'een fudhanneef ibsaa waan jiruuf those are called what? Both ta'a jechuudha. Both argument and explanation ta'a jechuudha. So asirratti hubadhaa. The last one is conditional statement. Conditional statement is an if-then statement. Yaa kun beekamaadha. Conditional statementiin if clause fi main clause kan yoo beekamaadha. If then statements. Fakkeenyaaf if you study hard then you will score A grade. Yoo jabaattii qo'atte then qabxii A argatta. Every conditional statement is made up of two components of statements. Okay? The component statement immediately following the if is called antecedent. Egaa conditional statement tonni cause and effect sometimes beekamaadha. Antecedentiin cause ta'a. Akkasumallee consequent immoo effect ta'a jechuudha. Yookiin bu'aa. Okay? However, there is an occasion that the order of antecedent and consequent is reversed. Garuu yeroo tokko tokko immoo yeroo itti bakka isaan wal jiran jira. Yoo maal ta'e? When occasionally the word then is left out. Wordiin then jedhamtu kun yoo keessaa hafte bakka isaanii wal jijjiirree kaa'uu danda'ama jechuudha. Akkamitti fakkeenyaaf you will score A grade if you study hard. Okay? Wordii then keessaa hambisnee bakka isaanii wal jijjiirree kaa'uu dandeenya. In the above example, the antecedent you study hard kan jedhu yookiin causing keenya, the antecedent yookiin causing keenya you study hard kan jedhu, and the consequence is what? You will score A grade. Yaa yeroo baay'ee kan if booddee dhufu antecedentii ta'a, kan zeni booddee dhufu maal ta'a? Consequent ta'a jechuudha. Okay? Kanas hubadhaa. In this example, there is a meaningful relationship between the antecedent and consequent. Walitti dhufeenyi antecedentii fi consequentii hiika qabeessadha. However, such relationship need not exist for a statement to count as conditional.
haa ta'u iyyuu malee walitti dhufeenyi kun conditional statement ta'uudhaaf gaarantii miti. Statementiin hiika qabeessa hin taanes conditional statement ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf if Geetaanee Kabbadee is a singer. Geetaanee Kabbadeen singer yoo ta'e then Hawaasaa is nama kalee. Wanta kana wanti walitti fidu hin jiru. Okay? Wanta kana wanti walitti fidu hin jiru. Garuu still it is conditional statement. Okay? Hiika qabeessa ta'uu baatu iyyuu conditional statement ta'uu danda'a jechuudha. Okay? Haala kan hubadhaa. Yaa'u lafa kanatti ifii booddee kan dhufu maanni antii satantii ta'a. Zanii booddeen immoo consequent ta'a jechuudha. Akkasumallee reversiin isaa ifii booddee kan dhufu maanni antii satantii ta'a. Kun immoo consequent ta'a jechuudha. Na haala kan hubadhaa. In conditional statement, there is no claim that either the antecedent or the consequent presents evidences. Okay? In other words, there is no assertion that either the antecedent or the consequent is true. Okay? Akkuma kanallee antecedent yookiin consequentiin keenya true wanta isaan goru hin jiru. Rather, there is only the assertion that if antecedent is true, then consequent. Wanti jiru maanni koosii yookiin antecedentiin keenya true yoo ta'e consequentii yookiin effectiin keenyas true ta'a. Wanti jedhamu jira malee kophaa isaanii antecedentiin truedha. Consequences true wanti jiru hin jiru jechuudha. Of course, conditional statement as a whole may present evidence because it asserts a relationship between statements. Conditional statementonni evidence agarsiisuu danda'u. Maaliif? Walitti dhufeenya himootaa waan qabaniif. Yet, when conditional statements are taken in this sense, there is still no argument. Garuu haa ta'u iyyuu malee haala kanaan conditional statementonni yoo ka'aman iyyuu still they are not argument because there is no separate claim that this evidence implies anything. Evidensonni conditional statement keessatti ka'aman kunneen claiming qabani. Wanti isaan kallattii agarsiisan qaban yookiin inferential linkin walakkaa isaanii hin jiru. Therefore, a single conditional statement is not an argument. Kanaaf single conditional statementiin argumentii ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay? However, some conditional statements are similar to arguments in that they express the outcome of reasoning processes. Haa ta'u iyyuu malee conditional statementonni tokko tokko argumentii wajjin wal fakkaatu. Maaliif? Outcome isaan agarsiisan irratti hundaa'uudhaan. As such, they may be said to have certain inferential content. Haala kanaan argumentii gaafa fakkaatan haala kanaan inferential contentii qabaachuu danda'u. Fakkeenyaaf if destroying political competitor gives you joy, then you have a low sense of morality. Yoo qaamolee siyaasaa balleessite, then you have a low sense of morality. Linkiiwwan as gidduu jiran kunneen, okay? Inferential linkii fakkaata. Inferential linkii premisiidhaa fi conclusion gidduu fakkaata. Accordingly, conditional statements are not arguments. Conditional statementin argumentii ta'uu hin danda'an. Single conditional statementin argumentii ta'uu hin danda'u. Their inferential content may be re-expressed to form arguments. Haa ta'u iyyuu malee inferential contentiin isaanii, the inferential content between the antecedent and the consequent
re-expressed gochuudhaan argumentii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf example kana inferential content waan qabuuf jechuudha. Gaafa re-express goonu destroying political competitor gives you joy. Therefore, you have a low sense of morality. Ibsna balleessuudhaan re-express goone. Therefore, indicator word kanatti dabaluudhaan, okay, we can form what? We can form argument. By what? By re-expressing. Okay, by re-expressing. Here we clearly have a premise and conclusion structure. Amma kuno premises fi conclusion qabna jechuudha. The conclusion is asserted on the basis of the premises. Therefore, it is argument. Kanaaf hara kana yoo keenye argumentii ta'uu danda'u jechuudha. Finally, no single conditional statement is an argument. Okay? A conditional statement may as follows. Okay, a conditional statement is not an argument. Tokkoffaa. Okay, a conditional statement may be served as either premise or the conclusion of an argument. Conditional statement tonni if clause akka premise yookiin akka conclusionitti nu gargaaruu danda'u. Akkasumas lachuu isaa ta'uu danda'u. Garuu mataa isaatti single conditional statement tokko argument ta'uu danda'u. Garuu akka maalitti akka premisesitti yookiin akka conclusionitti nu gargaaruu danda'a. Okay? Akkasumallee the inferential content of the conditional statement may be re-expressed to form an argument. Akkasumallee inferential content qaba yoo ta'e argumentiin suni passagein sun inferential contentiin between the antecedent fi consequent gidduu jira yoo ta'e re-expressed gochuudhaan reform gochuudhaan argumentii gochuu dandeenya. Akkas taate